ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம எங்கே வந்திருக்கோன்னா ஆப்பிளோட 1 hour லேப் ட்ரைனிங். இதில் அது ஒன் ஆஃப் த ஆப்பை வந்து பசங்களுக்கு எப்படி ட்ரா பண்ணுறது, எப்படி ஒரு மிஷன் உருவாக்குறதுன்னு சொல்லி தருவாங்க. வாங்க போய் பார்க்கலாம். So, you are all very special here today. And I want to get to know every single one of you. But before I start, my name is Amelia. I also have Airman and I have Carla, and they are also going to be my camp helpers. So anytime y'all need help throughout the session today, just raise your hand and they will run over super fast to help you out today. And since we are talking about superheroes, I want to know what your favorite superhero is. And I also want to know if you can have any superpower, what superpower would you have? So give me a second to think about it. But when I come around, I want you to tell me your name, tell me your favorite superhero, and tell me what superpower you would have. Okay? We're going to start from here. Okay? What is your name? Wonder Woman. Right answer. And what superpower would you have? I have super strength. That's awesome. On par for Wonder Woman. I love that. Par for Wonder Woman. I love that. All right. And what's your name? And what is your favorite superhero? Our sister. And then what superpower would you have? Everything. I love that. And what about you? What's your name? Sasmita. And what's your favorite superhero? Superman. Oh, okay. Got some rivalry here. And what would be your superpower? Flying. Flying. Oh, I love that. Flying is a good one too. And what's your name? Hi, Jish. And what's your favorite superhero? பாஸ் சார். ஆக்சுவலாக ஒரு மைக்கை நீட்டினா பேசணுன்றது எனக்கெல்லாம் எந்த ஏஜில் தெரிஞ்சதுன்னு தெரியல. ஆனால் இவளுக்கு 3 வயசு தான் ஆகுது, ஹேமந்திகாவுக்கு. மைக்கை நீட்டினோடனே தானாக ஒரு சூப்பர் பவர் சொல்கிறா. எல்லாமே அக்கா தான். எல்லா சூப்பர் பவர் சூப்பர் ஹியூமன்ஸும் என்னோட அக்கா தான் அவங்ககிட்ட டைரக்டாக. அவங்களோ என்ன சூப்பர் பவர் வேணும்னா எல்லா சூப்பர் பவரும் கொடுத்துருங்களா எங்க அக்காக்கு அப்படின்ற. வெரி இம்ப்ரெசிவ். I think my favorite is probably Spider-Man, and I would also have teleportation as my superpower. So awesome. Now we know all of our secrets. We're going to get started now that we know each other a little bit better. And I'm going to tell us what our agenda is going to be for the day today, because we have a few different things we're going to jump through. The very first thing we're going to go through is our training lab. This is where we're going to learn our tools and how to use them. Once we know how to use our powers, then we are going to actually create our superhero. Once we've created our superhero, we are going to place our superhero in their super mission and decorate that mission as well. Okay? So those are the steps that we're going to go through today. First things first, we are going to learn our tools in our training lab. So what I'm going to do is have my helpers pass out the iPads. Once you get an iPad, just hold it in your hand until I say it is time to pick up that pencil, okay? That way everybody starts at the same time. So we're passing out some iPads and we're going to learn those tools together. பசங்களுக்கு கொடுத்து அதில் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதை இந்த 1 hour எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவாங்க. ப்ளஸ் அதை ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ்லேயும் என்னென்ன பண்ணணும், என்னென்ன டூல்ஸ் இருக்குது, அதை எப்படியெல்லாம் யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்றத மட்டும் சொல்லிட்டு பசங்களோட இமேஜினேஷன் விட்டுறாங்க. நீங்கள் என்ன வேணால் பண்ணுங்கள்,
நான் ஹெல்ப் பண்ணுறேன்ட்டு 1 hour And the very பொறுமையாக first thing ஒரு we're 4 gonna பேர் learn இருந்து is how அது to எவ்வளோ சின்ன draw பசங்களாக with an இருந்தாலும் Apple தைரியமாக Pencil on the கொடுத்து iPad. அவங்களுக்கு அந்த So, if பேடை you வந்து எப்படி tap யூஸ் on பண்ணுன்றத the screen பார்த்து with your pencil, எப்பவுமே வந்து you ஒரு should ஐட்டம் see some விற்கணுன்னாலோ tools ஏதோ pop பண்ணணும்னா up at the இதுதான் சூப்பர் bottom ஐடியா of your ஆக்சுவலாக screen. பசங்களுக்கோ இல்லை And we have a ton அதை of different அது tools வந்து here. ஓன் பண்ணுற ஒரு We have விஷயத்தை a கொடுத்துட்டு pencil tip, a அது ரொம்ப பிடிச்சி marker, போச்சுன்னா a பசங்க அடம் highlighter, an பிடிச்சா eraser. பேரண்ட்ஸுக்கு ஆப்ஷனே கொடுக்க Anytime மாட்டாங்க you tap ரொம்ப நல்ல ஐடியா on ஃப்ரம் one of these tools I with your really pencil, liked it. you're gonna And see also it kids pop are up liking it. above all Only the thing other என்னன்னா நம்ம tools. பசங்க நம்ம So I சொல்ற can பேச்ச see the நல்லா one I'm using கேட்பாங்க right now is அதனால the crayon. தப்பிச்சேன் இல்லாட்டி 1.5 லட்சம் 2 லட்சம் If செலவு I இன்னைக்கு tap ஆயிருக்கும் on my tool ஓகே another குட் time, ஸோ it's அவங்க gonna open up to show me how ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு மிஷனை large வந்து or how small I முடிக்கணுன்றது can தான் make that brush பிளான் size. லெட்ஸ் கோ தேர் So again, tapping on the tool a second time ஒரு பேட்சுக்கு lets you change அட்லீஸ்ட் ஒரு 10 how கிட்ஸ் 5 dark கிட்ஸ் your brush 12 is. கிட்ஸ் வாட் எவர் நம்பர் அவங்க Now வந்தா for color, அதுக்கு we 4 have பேர் some different இருக்காங்க circles ஒருத்தவங்க in வந்து the bottom corner அந்த இது here. சொன்னாலும் 2-3 பேர் The வந்து அந்த rainbow ஃப்ளைல ஹெல்ப் circle பண்ணிட்டே in இருக்காங்க the bottom right hand இருக்கிறது corner என்னமோ 7-8 opens up கிட்ஸ் ஆனா your இந்த color 3 palette பேர் கிட்ட so you can choose your எனி டைம் favorite ஒருத்தர் இருந்தே color. ஆகணுன்ற So go மாதிரி ahead and கண்டினியூஸா choose your ஹெல்ப் favorite color. கேட்டுட்டே இருக்காங்க அவங்களும் And ஒண்ணுமே once you நினைச்சுக்காம அழகா tap சொல்லி on your கொடுத்து favorite color, I என்ன want you பண்ணணும் to make some அந்த டைம்ல என்ன scribbles டூல் எக்ஸ்பிளைன் inside பண்றாங்க of எந்த this white ஃபீச்சர் எக்ஸ்பிளைன் box. பண்றாங்களோ அதை நல்லா Because சொல்லி this கொடுத்து is our training பொறுமையா lab. ஹேண்டில் This is பண்றாங்க where we are ஸோ testing யா out our இட்ஸ் tools வெரி to குட் see நல்லா how பண்ணாங்க it's ஆக்சுவலா going to draw and write. And this is also how you can test out how large you want each one of your brush sizes to be. So if it's too big or too small, you can test out each size of each brush. Perfect. Choose any brush and start making some scribbles. Big size. Now that you've made a scribble or two, we are going to look at some other tools that we're going to use today. At the very top of my iPad, we have a few different tools here. The one in the very middle has a circle and a square right next to each other. That is to add shapes. So if you tap on the shapes, we're going to get this little pop-up box. And if we want to use all of the shapes, what we want to do is tap on where it says Browse Content Hub. And that is going to give us all of the shapes that we can use. There's a ton of different options. There's basic shapes. There's different objects. There's different animals or foods. I had to tap with my pencil to change how large this shape is. It's going to think that I'm trying to draw. So I have to use my finger to tap on the shape. And when I tap on the shape, it gives me the option to change the color with the circle. And then drag. That's a So. Perfect. I know my. Wait, can you And open? then that circle in there, that's where you can change the color. The yeah, you have to tap on the and one of them tap. Have to try.
Yeah. You try tap lock, and then you drag. There you go. And then if you want to change the size, you can change the dots. All right. మనది ఐప్యాడ్ కాదు దాంట్లో నీ పెన్సిల్ తో వర్క్ అవుతుందని చూడాలి ఒట్టి ఈ మట్టి ఇస్తే And when we tap on that, ఇంతకుముందు కూడా షాషింగ్ and just a reminder, if you're trying to change any of these stickers into your superhero, you have to tap on it with your finger, just like you're adding another sticker, and you can drag it over to your superhero. Now, if you want, let's say it's behind the face, I'm going to have you add the eyeball right here, just so we can see that. You see how it's going behind your superhero? If you tap on it with your finger, we're going to get 3 little dots that show up. There we go. And we want to tap on those 3 dots. And at the very top, we can choose to move it to the front. That way it shows up on top of our superhero instead of behind our superhero. And don't worry, if you need a reminder for this, any of us and our camp helpers can come around and help you out with this. And then and now I try drawing. No, she just really understood. That's okay. Perfect. Y'all are all doing so good. Now, Ripples. So, how does everybody feel using their tools? Do we all feel like we know how to use our tools? Yes? Can I get a thumbs up from everybody if you feel like you're ready to make a superhero? Yes? Okay. Now, if you need help, again, all of my helpers can help you in case you get stuck. ஒரு வழியா இவங்களுக்கு என்ன But we are தோணுதுன்னு going தெரியல to move அவங்க என்ன on to பண்ணாங்கன்னு making a தெரியல superhero சூப்பர் together. ஹீரோ ரெடி ஆயிடுச்சுன்னு But தைரியமா first, காட்டுறாங்க right? ஒவ்வொருத்தரோட That would be a பேட்லயும் little வந்து crazy. So I என்னென்ன need to சூப்பர் know ஹீரோ what my அதை mission எப்படி is, மிஷன்ல so I வைக்கலாம்னு know அடுத்தது what பார்க்கலாம்னு superhero ஆரம்பிக்கிறாங்க to ஸோ create. 3 பேருமே சூப்பர் ஹீரோ So these are all முடிச்சிட்டாங்க the different அடுத்து missions எப்படி that எந்த we மிஷன்ல have, and வைக்கலாம்னு you're going to பார்க்கலாம் see these on your iPad in just a moment as well. The way you can see them on your iPad is by taking your 2 fingers and pinching together on your screen. And this is going to zoom out on the iPad to show you all of the missions that you have to choose from. You can see that we have missions to protect a special place, ఆయన చేస్తున్నాడు ఆ ప్యాడ్ లో అది డిస్ప్లే grow a garden in the city, create a new community, invent a helpful gadget, and rescue animals lost at sea. These are all of your missions, okay? Now, your goal is to choose what mission you want to do. And when you find the mission you want to do, there is a superhero station specifically for that mission. So you're going to zoom in to that station for whatever mission you're choosing. And then you're going to build your superhero right here with all those tools we just learned. Okay? So go ahead and choose your mission and zoom into that station.
That's a super Aku cool. tak lewat. Boleh sudah lihat sih. Travel. Is that what the machine in the center is for? He's creating community. Time travels to bring people to his community. Wow. I love that. And I'm guessing this is one of the people that they've added to the community. Who runs the community. I love that. Okay. I mean, I thought for myself, want to try and find who's good. Prove it. For you and your sidekick, okay? Because I want you to have plenty of time to decorate your mission. So 10 more minutes to make your superhero and your sidekick. And once that 10 minutes is up, I'm going to show you how we're able to move our superhero as one piece into our mission. Asta untuk pelayanan nak. What is it, Shashi? Yeah, so when I tap on this, and then tap flower, and now I'm ready to be able to use yeah. I can do this one. Can I tap on? And then now. And you can draw on anyone on a new box. It's like அடுத்தது சூப்பர் ஹீரோவை அதோட மிஷன் ஸ்டேஷனில் வைக்கிறது தான் வந்து பிளானு. அதை கொண்டு வந்து வச்சு அங்கே எப்படி இன்னோவேட்டிவாக அதை டெக்கரேட் பண்ணலான்றது தான் அடுத்த ஸ்டேஜ். ஸோ இப்போ வந்து ரெடி பண்ண சூப்பர் ஹீரோவை அதோட மிஷனை செலக்ட் பண்ணி அதுக்குள்ளே we have to use our Apple Pencil and we have to tap on our screen with our Apple Pencil. And the tool we want to use is a pencil that has a swirly top. That's going to be our lasso tool. So that swirly top pencil. Once we tap on that pencil, we want to take our Apple Pencil and circle our entire drawing. Circle the entire drawing. Once you've circled the entire drawing, you should see a bunch of boxes pop up on each one of your pieces of art. Now, this is very important for our next step. Once you have circled your entire drawing, we want to then use our finger and tap on the pencil at the top of our screen.
And then we should get this little box that pops up, a bubble right above our drawing that has a bunch of squares right next to each other. This square tool is for us to move our art. You're going to tap on that with our finger. And we are going to tap group. And that will turn it all into just one flat sticker. So if we use our finger and we drag our drawing around, it is going to move the entire picture. So we can move it over to our mission. If you need help grouping your objects, all of my helpers can help you out. Just raise your hand. But once you have grouped together your superhero and you've moved it to your mission, you can now decorate your mission. So if you want to add any additional stickers, or maybe some people or some animals that you're helping in your mission, or if you just want to draw and color in some parts of your mission. We're going to take the next few minutes to decorate our background. And if you have any questions, just raise your hand. Little pattern bawang ka ba? Sasi, you need help? There you go. There you go. அவ்வளோதான். we came to end of the presentation. ஸோ எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் யார் யார் எப்படி பண்ணியிருக்கீங்க காட்டுங்கன்ட்டு எடுத்துகிட்டு போயிட்டு அவங்களோட ப்ரெசன்டேஷன்ஸை காட்டுறாங்க. அதை வந்து they can send it from AirPlay. அந்த ஆப்ஷன் கொடுத்து ஒவ்வொருத்தரும் அவங்களோட மிஷினை வந்து AirPlay காமிச்சிட்டாங்க. இவங்களும் வந்து அதில் என்ன ஃபைனல் டச் பண்ணுமோ பண்ணிவிட்டு ஷேர் பண்ணிக்கிட்டோம். ஸோ பசங்களுக்கு இந்த மாதிரி இன்ட்ராக்டிவாக இருக்கணும்னு நம்ம இதில் வந்து எப்படி நம்ம டெவலப் பண்ணோம், அது எந்த ஏஜில் டெவலப் பண்ணோம், எப்படி டெவலப் பண்ணணும் தெரியல. ஆனால் 3 வயசுலேயே வந்து ஒரு டவுட் கேட்கணுன்னாலும் தயக்கம் இல்லாமல் கேட்டு அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணி காட்டுறதுக்கான ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியான நேச்சரில் ஃப்ரெண்ட்லியான விஷயங்களை இங்கே பார்க்க முடிஞ்சுது. அது ரொம்ப ஒரு சொல்ல எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியல. ஏன்னா அவ்வளோ சின்ன வயசில் எப்படி அவங்களுக்கு அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டும் அவ்வளோ நல்லா வந்து ஜெல்லாகிறாங்க, அவ்வளோ நல்லா பழகுறாங்கன்னு தெரியல. இந்த மாதிரி உங்கள் பசங்களுக்கும் வந்து இதை எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நாங்கள் வந்து லிங்க்ஸை உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுறோம். இந்த மாதிரி பயனுள்ள வீடியோ வேணும்னா ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு அவர் சேனல். Here is some useful information you need today. It will save you so much time. Please like, share, and subscribe. Comment me, and thanks for watching.